Hello, welcome to our show Quality Education. Our show is based on how education changes lives. Here we discuss with renowned educationalists and speakers about how education can help you improve in your career, and we talk on how an educated person can become a great citizen. So today we have Professor Venkat Ikkurthy, who is an educationalist, IT professional and data scientist. On our fourth episode today, we shall discuss about different career opportunities for students after graduation. So without any further delay, let's welcome him on our show. Hello, Mr. Venkat. I hope you're doing really well. Can you please introduce a little about yourself to our new viewers watching the show? Okay. My name is Venkat Ikkurthy, and I'm a US citizen. I'm staying in US for last 20 years, 22 years. I worked as a lecturer in India for almost 10, 12 years, and for last 22 years, I'm in US and working with this lot of big pharma and financial companies as a data scientist, as a statistician, statistical programmer with various levels. And I'm a visiting professor for a couple of American universities as well as so many Indian universities also. Yes, this is a great opportunity for me to share my experience with the young professional graduates. Thank you. Thanks very much, Sakshi, providing this opportunity. Yes, thank you so much, Mr. Venkat. So, Mr. Venkat, this is our fourth episode. So, today in our episode, we'll be discussing about different career opportunities that are available outside for students after graduation. So, what do you think? There are many courses that people do, like they do B.Tech, B Pharmacy and many other degrees. So, చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు గ్రాడ్యుయేషన్ తర్వాత ఏం చేయాలి, జాబ్ చేయాలా లేకపోతే they should continue their PGs. So, what are some career opportunities according to you that are great for B.Tech? Yeah, before going further, I want to say one important thing. That is exclusively for nowadays we are going to talk about more like olden days we are going to consider before AD and BC. Nowadays we need to change it to before Corona and after Corona. That is going to be happen now. See, after Corona, because as a B.Tech graduate, the working system is different. The working environment is totally different. Now, most of the companies, they want work permanently from home. So, a lot of companies. So, even the companies also prefer to work from home. So, that means you need to learn so much of technology, first of all. So much of technologies to perform efficiently when we are working from home. And lot of work culture is required. We need to learn the new work culture, how we want to interact with our boss, how we are interacting with our team members. All these things is required. So going further, like you're asking a question like a B.Tech. See, B.Tech is more like I am like a IT science, IT side. See, as an IT professional, for example, a computer science or IT professional, he wants to enter into the corporate, for example. He need to learn the most latest technologies. Continuous learning is required. Continuous learning. So you won't believe it. Like yesterday, I took one certification, Databricks. That seems to be interesting, and it has a lot of demand. Just I'm thinking that's the reason I spent 6 hours or 7 hours time. I got my certificate. I'm a Databricks certified professional. Something like that. At the age of 50, 55, why I need to get all these things? Continuous learning. Continuously, we need to upgrade our skills. That's the most important for professional graduates. Coming back to B.Tech, B.Tech they want to go with Salesforce. They want to go with data management. They want to go with business intelligence. Of course, cyber security. VMware, cloud. These areas has a tremendous demand. But at the same time, when they are going to complete their graduation, they want to acquire a good knowledge. Then they want to do a final year project with any of these demanded technologies. Definitely, that will be really, really helpful for getting to the corporate. Yes. So, Mr. Venkat Garu, what are some career opportunities for students who do B Pharmacy? I think B Pharmacy is another one graduation that a lot of kids do, and they often get confused. So, what according to you are some best options available? Yeah, this is a very good question, because problem is with the B Pharmacy students is they want to do they got BPC course, they have BPC course, and then
then they join into B Pharmacy. The reason is B Pharmacy, after completion of their B Pharmacy, they are going to become like a registered pharmacist. Again, if a doctor is making a wrong diagnosis, patient may die. If a pharmacist is dispense a wrong medicine, patient may die. అంటే డిస్పెన్స్ చేయడం అంటే మంచి మందు ఇవ్వకపోవడం, సరైన మోతాదులో మందు ఇవ్వకపోవడం వల్ల చనిపోయే అవకాశం ఉంది. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మసీ ఇన్ ఏ సొసైటీ. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇప్పుడు ఇండియాలో ఏమిటంటే ఫార్మసిస్ట్ లేకపోయినా సరే ఫార్మసీలు తెరిచి ఉంటాయి. మనం వెళ్ళి ఒక తలకాయ నొప్పికి మందు అడుగుతాం కానీ వాళ్ళు ఏదో టాబ్లెట్ ఇస్తారు, వేసేసుకుంటాం, అయిపోతుంది. బట్ అమెరికా లాంటి దేశంలో ఫార్మసిస్ట్ లేకపోతే ఫార్మసీ క్లోజ్ చేస్తారు. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీళ్ళ అవకాశాలన్నీ ఏమైపోయినాయి, వేరే వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. అంటే మా గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎవరో ఒకరు తీసేసుకున్నారు. ఒక రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ ఉండాల్సిన చోట రిజిస్టర్డ్ ఫార్మసిస్ట్ లేరు, వాళ్ళ అవకాశాలు పక్కెళ్ళిపోయినాయి. మెడికల్స్ మార్కెటింగ్ చేద్దామని వెళ్తే ఒక బీకామ్ వాళ్ళు ఇంకోళ్ళు కొన్ని గ్రాఫ్స్ ఆపరేషన్ తీసేసుకున్నారు. ఇండస్ట్రీలో బిఎస్సి కంప్యూటర్స్ వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. సో వీళ్ళకున్న ఆపర్చునిటీస్ అన్ని వేరే వాళ్ళు తీసేసుకున్నారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ బీ ఫార్మసీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి, కొత్త ఏరియా ఒకటి ఉంటుంది. అదేంటంటే క్లినికల్ డేటా మేనేజ్మెంట్ కావచ్చు, శాస్ ప్రోగ్రామింగ్ కావచ్చు, శాస్ క్లినికల్ ప్రోగ్రామింగ్ కావచ్చు. ఇదే మనుషులు ఉన్నంత కాలం రోగాలు ఉంటాయి, రోగాలు ఉన్నంత వరకు మందులు కావాల్సిందే. మందులు కావాలి అంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ చేయాల్సిందే. These people are more familiar with what is metabolism, what is toxicology, when this adverse event is going to become like serious adverse event. All these things, they know that. In their curriculum, I know there are some programming is there, C++. So definitely they want to learn a good programming knowledge, like SAS programming knowledge, and SAS and the certification from SAS Institute. Definitely that gives one step ahead compared to other people. నేను ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాను చూడండి, అది అయిపోగానే ఉద్యోగం వస్తుందని నేను చెప్పట్లేదు. బట్ వేర్ దే ఆర్ వన్ స్టెప్ అహెడ్ కంపేర్ టు అదర్ పీపుల్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ యాటిట్యూడ్. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఫ్లాట్ టైర్. ఫ్లాట్ టైర్ అంటే టైర్ పంచర్ పడతాం అనమాట. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్దర్, వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ ద టైర్. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా అంతే. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ లైక్ ఏ ఫ్లాట్ టైర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్దర్, రిమూవ్ యువర్ యాటిట్యూడ్. ఇక్కడ పిల్లలకి ఉద్యోగం రాదు అనేటువంటి ఏమీ లేదు, ఎవ్వరికి లేదు. ఏ కోర్స్ చదివినా పర్ఫెక్ట్ గా చదివితే జాబ్ వచ్చేస్తుంది. ఒక బీటెక్ ఏరియా కావచ్చు, ఒక బీ ఫార్మసీ కావచ్చు. క్లియర్లీ దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ పిక్చర్ హౌ వీ వాంట్ టు గ్రాబ్ దీస్ ఆపర్చునిటీస్. Yes, Mr. Venkat. So another popular subject that people tend to choose after they graduate, after their inter, is BCom. BCom computers or anything related to BCom is also very famous among youngsters studying. So what, according to you, are some better options for them after graduation? But definitely BCom is very good course. Once upon a time, every banking personnel has a BCom degree. Every person. BCom means a bank. That's what it is. Now, after completion of the BCom, because of the analytics, all these mathematics, reasoning concepts, etc., everything, probably they are a little bit behind. Suppose if they want to go to further studies, like MBA course. So MBA with a prestigious organizations, it's a good organizations. Definitely they are going to become like a star. Because ప్రపంచం మొత్తం మీద మనుషుల్ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం. మిషన్స్ అంటే కంప్యూటర్స్ మేనేజ్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో మనుషుల్ని మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం. అందుకని అక్రాస్ ద గ్లోబ్ ఎంబీఏ హ్యాస్ ట్రెమెండస్ డిమాండ్. సో కాబట్టి ఎక్కడ చేయాలి, ఎంబీఏ కూడా మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో చేయాలి. లైక్ నేమ్స్ అక్కర్లేదు, మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఎంబీఏ చేసి దాంతో పాటు లేటెస్ట్ గా రిటైల్ సేల్స్, anti-money laundering, like business intelligence, customer success stories. All these are all advanced courses. Don't go with like traditional, like finance, marketing, etc. Those are all traditional MBA courses. No, don't do that. If you go to like advanced analytics, data analytics, MBA with all these courses, definitely that is 100% is better for BCom graduate. And one more thing is like everything is with business. Suppose when you consider about one thing, which is the best hospital, which is the best college, for example, what you are going to say, oh, this A college is the best, B college is best, C college is best. I don't want to say all these things. Simply, which college has maximum number of placements, 100% placement, then I am going to consider that is the best college. That is the best college. Similarly, if you go to hospitals, which one is the best hospital? We can say one thing is which hospital has minimum, average,
bed time of a patient, then I'm going to consider that is the best hospital. Again, I'm using that word minimum, average, bed time of a patient. Then only I'm going to consider that is the best hospital. Same thing for every business, there are certain landmarks is for identifying the best. These students is go to for the best MBA colleges. Definitely, you won't believe that they are become like a stars. Yes. So, Mr. Venkat, another popular studies that has been going around since I guess past 10 years is BBA. So, what according to you are some other options available for students who have done their BBA after graduation? See, BBA or even MBA, if you see the curriculum, almost pretty much is same curriculum. Of course, we have more in master's degrees. See, suppose for example, if they want to go to like BBA is a 3 years course. 10 plus 2 plus 3. 10 plus 2 plus 3 is like a 15 years of education. Suppose if now the companies are globalization. Suppose for example, if you apply Accenture or Cognizant or E&Y, or any company, they are looking for minimum of education of 16 years. Because after some time, these people wants to send these kids, these students to abroad for further work. What they are going to do, they need to apply H1B. H1B minimum requirement is 16 years of education. Suppose if you have like 15 years of education, that is little bit drawback. That's the reason I know all these big companies, they want to sponsor their students, their employees to get master's degrees there itself. So whether it was BBI is a bachelor's degree, then definitely that is good. I'm sure that's very good. But whereas if they make a plan to move into a very good company and doing some master's courses, definitely that should be advantage. Always whether BBA or MBA, it doesn't matter, but they need to know about a business concept. Suppose, for example, a BBA graduate is came for interview. I'm asking a very simple question. Hey, I have a hotel. I want to sell that hotel. That is running with losses. I want to sell this hotel. So, if you want to buy that hotel and if you want to make that is more profitable, tell me your solution. Tell me your solution. I don't know what is Adam Smith definition, what is economics, this definition, what is 3 principles in commerce, debit comes in, credit goes out. No, I don't want all these things. This is my business problem. And you need to tell the solution, how I want to make it profit. Suppose if you are going with the hospital, just now I mentioned, I don't want to recruit new doctors. I don't want to recruit new, I don't want to put new beds. I don't want to, but I want to make my profit is double. What I need to do? Simply, I told them, what is the average bedtime of a patient? Well, my average bedtime of a patient is like 20 days. Then I want to minimize that into 10 days. Then definitely I can make my profit is double. I don't want to recruit new doctors. I don't want to do this. So this is like a business approach. Business intelligence comes into the picture. So that is the concept. For that case, you want to identify it. Similarly, if you go to hospital A, average bedtime is 10 days, this is 20 days, this is 30 days, something like that. Same type of patients, you won't believe it, in New York hospitals is only 3 days. Only 3 days. The treatment is good or not? Excellent. Even because they want to minimize the bedtime of a patient. Similarly, when you go to United Emirates flight, Emirates flight is coming to Hyderabad by 150 and the same flight is going back by around 250, around going back by 420. First 30 minutes is get out of all the passengers. Next 30 minutes is cleaning the whole flight. Next 30 minutes is getting new passengers. So that means same crew is taking back? No. Crew is taking break, rest. But same machine is going back. Same machine. I want to reduce the idle time of a machine. Now machines ni idle time taggichali. I want to minimize the idle time of a machine. So similarly for transportation problem, we want to transport minimum number of people with minimum time. ఎలా చేస్తాము? దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలుసు కదా, Lufthansa has 16 gateways ఉన్నాయి. 16 gateways, all the flights reaching to Frankfurt within 2 hours of span. Then 5 flights are moving towards India. 5 places వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఏంటి, ఇంతకు ముందు అమెరికా నుంచి ఇండియా నుంచి అమెరికా రావాలంటే 21 hours 22 hours ఉండేటువంటి జర్నీ 16 hours అయిపోయింది.
అయిపోవడం వల్ల ఏమైపోయింది, సో దే వాంట్ టు ఎనలైజ్ ద సిచ్యువేషన్స్. ఈ ఎంబీఏ అండ్ ఎంకామ్ ఆర్ ఈవెన్ బీబీ స్టూడెంట్స్, దే వాంట్ టు ఎనలైజ్ ద సిచ్యువేషన్, దే కెన్ కమ్ అప్ విత్ అ బెటర్ సొల్యూషన్. అల్టిమేట్లీ దట్ విల్ బెనిఫిట్ టు ద ఆర్గనైజేషన్. ఆర్గనైజేషన్ కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి, బెనిఫిట్ అయ్యేటట్టు మనం చెప్పగలగాలి. ఇలా చెప్పగలగాలి అంటే ఏం చేయాలి? దే వాంట్ టు రీడ్ సో మెనీ కేస్ స్టడీస్. ఒక కేస్ స్టడీ చేయాలి. ఆ కేస్ స్టడీస్ లో ఎంత చక్కగా స్టడీ చేస్తామంటే, మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. బీబీఏ వాళ్ళంతా ఉన్నారు. గిల్లెట్ అనే రేజర్, వాళ్ళు ఏం చేశారు? జర్మనీ ప్రోడక్ట్, వాళ్ళు అమ్మాలి. ఆ ప్రోడక్ట్ మంచి ప్రోడక్ట్, ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్, కానీ వాళ్ళు అమ్మలేకపోయారు. మార్కెటింగ్ చేయాలి. ఒక అమెరికన్ వచ్చేసి అడిగాడు 50%. ఓకే, 100,000 తను డబ్బులు ఇచ్చారు. ఇస్తూ అతను ఏం చేశారు? 200,000 వర్త్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ నాకు ఇవ్వాలి. అదే కదా అగ్రిమెంట్. వెళ్తూ హే, ఐ డోంట్ వాంట్ 1 razor ఇన్ ఏ ప్యాకెట్, ఐ వాంట్ టు మేక్ 10 razors ఇన్ ఏ ప్యాకెట్. 10 razorలు ఒక ప్యాక్ లో చేసి ఇవ్వని అడిగాడు. ఆశ్చర్యపోయాడు, ఒక రేజర్ నేను అమ్మలేకపోతున్నాను, 10 ఏమిటి అని. సరే, మార్కెట్ లో డంప్ చేసేసారు. ఎప్పుడైనా కొత్త ప్రోడక్ట్ డిమాండ్ ఉంటుంది అని చూస్తారు జనరల్ గా వెళ్ళి కొనుక్కొచ్చేసారు. సేమ్ ప్రైస్, ఇస్ ఎ బ్రాండ్ న్యూ ప్రోడక్ట్. ఫస్ట్ రోజు షేవ్ చేసుకున్నారు, అంత బాగలేదు. రెండో రోజు కొంచెం బెటర్. మూడో రోజు పడేశారు పాత రేజర్ ని. బికాస్ దిస్ ఇస్ ద మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ. ఈ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే అర్థమించాలి. ప్రతి నిమిషం మార్కెట్ ని స్టడీ చేస్తూ ఉండాలి. స్టడీ చేసేటువంటి కాన్సెప్ట్ ఈ బీకామ్ వాళ్ళకి, బీబీఏ వాళ్ళకి, బీకామ్ అండ్ ఎంకామ్, ఎంబీఏ వీళ్ళందరికీ కూడా అలా వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఇండస్ట్రీ ఈ రోజు స్టార్టింగ్ ఫర్ క్వాలిటీ పర్సన్. క్వాలిటీ మీన్స్ దే ఆర్ రెడీ టు టేక్ ఛాలెంజ్. ఏదైనా ఛాలెంజ్ తీసుకొనేసేసి సాల్వ్ చేసే వాళ్ళ కోసమే ఇండస్ట్రీ చూస్తుంది. అలాంటి వాళ్ళు బీకామ్ లో అడ్వాంటేజ్ చాలా ఉంటుంది. బీబీఏ అడ్వాంటేజ్ చాలా ఉంటుంది. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఏ గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ టువర్డ్స్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్. Yes. So, Mr. Venkat Garu, another common yet something popular that has been popular for many years is BSc. So, what can you just explain us and some other career opportunities for students of BSc too? The BSc is evergreen. ప్రపంచం ఉన్నంత వరకు బీఎస్సీకి ఎప్పుడు వాల్యూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక బీటెక్ చదవలేకపోయారు అనుకోండి, అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం కావచ్చు, ఇంకోటి కానీ చదవలేకపోయారు అనుకోండి, ఇప్పుడు బీఎస్సీ చదువుతారు. బీఎస్సీలో కూడా ఏంటి? మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కావచ్చు, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కంప్యూటర్ సైన్స్ కావచ్చు. ఎక్కడైతే మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్టు ఉన్నదో వాళ్ళు హ్యాపీ, నో ఇష్యూస్. ఎందుకంటే రేపు కంప్యూటర్స్ లోకి వెళ్ళాలి అనుకోండి, వాళ్ళు సివిల్ చదివినా, మెకానికల్ చదివినా, ఇంకోటి చదివినా కూడా కంప్యూటర్స్ వదిలేసి చదివినా వాళ్ళు కంప్యూటర్స్ లోకి రావాల్సినప్పుడు ఏమవుతుంది? మ్యాథమెటిక్సే కావాలి. అంటే ప్రస్తుతం నా ఉద్దేశం, పర్సనల్ ఒపీనియన్, బిఎస్సి విత్ మ్యాథమెటిక్స్, ఈ బీటెక్ విత్ మెకానికల్, సివిల్ ఎక్సెట్రా వాళ్ళ కోర్ సబ్జెక్ట్ లో కాకుండా బయట ఐటీ సైడ్ రావాలి అనుకుంటే, దీస్ టూ పీపుల్ ఆర్ లిటిల్ బిట్ సేమ్. వాళ్ళ కోర్లోకి వెళ్ళాలంటే డిఫరెంట్ సినారియో. సో కాబట్టి బీఎస్సీకి ఎప్పుడు కూడా డిమాండ్. అదే కూడా నేను చెప్తున్నాను, అది ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ వాళ్ళ పిల్లలు 90% బీఎస్సీకే చదువుతున్నారు. అది కూడా మ్యాథమెటిక్స్ చదవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే దట్ ఈజ్ అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఇకపోతే బీఎస్సీ చదివిన తర్వాత, బీఎస్సీ లైక్ మ్యాథమెటిక్స్ చదివిన తర్వాత, సైన్సెస్ చదివిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ అంటే ఒక బీఈడి, బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, దే ఆర్ ఏబుల్ టు టేక్ బీఈడి. ఇప్పుడు సాలరీ వెరీ మచ్ సెటిల్ అయిపోతుంటుంది. సో అది కూడా మనకి అవుతుంది. Okay, so Mr. Venkat Garu, we were discussing about some career opportunities for BSc. So another common thing that people think over here in India is that, oh, degree chesaru, degree is not valuable. This is the common thinking a lot of people have, and dini valla students meeda pressure chala perigipotundi. So what is your comment here on this comment that people say? డిగ్రీ చేసిన తర్వాత అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. డిగ్రీ చేసిన తర్వాత కూడా కొన్ని వందల వేల లక్షల ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ ప్రొవైడెడ్ ఏంటంటే, ఇవాళ విప్రో ఉంది, విప్రో కంపెనీ ఒక పోర్టల్ ఉంటుంది. ఈవెన్ డిగ్రీ వాళ్ళు తీసుకుంటున్నారు. డిగ్రీ వాళ్ళకి ఒక 3 years వాళ్ళు బిర్లా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీతో టైఅప్ తో ఎంబీఏ, మాస్టర్స్, ఎంఎస్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు చాలా యాక్టివిటీస్ నడుస్తున్నాయి. డెఫినెట్ గా ఇవి లేదు అనేటువంటి అవకాశం మాత్రం ఏమీ లేదు. కాకపోతే ఏమిటంటే ప్రెషర్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, మనము
టైంతో పాటు మారాలి. టైంతో పాటు మారాలి అంటే ఇప్పుడు పూర్వకాలంలో ఉన్నటువంటి కోర్సెస్ కాకుండా కొత్త కొత్త కోర్సెస్ తీసుకోవాలి, కొత్త కొత్త సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలి. నేర్చుకున్న తర్వాత దాని మీద ఒక సర్టిఫికేషన్ చేయాలి. సర్టిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు. ఇంటర్వ్యూకి పిలిచినప్పుడు మీరు ఆ ఇంటర్వ్యూ హాఫ్ అన్ అవర్ వాళ్ళకి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ, సింపుల్ క్వశ్చన్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ నేను అడుగుతాను, టెల్ మీ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అంటారు. అది ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ వీక్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం. నేను నా పేరు వెంకట్ ఇక్కుర్తి ఎక్సెట్రా అని చెప్తే అంతా ఇది రెజ్యూమేలో ఉంది కదా, ఇంకొత్తగా ఏం చెప్తున్నారు అనేటువంటి ఆలోచిస్తారు. అని ఒకటి. వై ఐ నీడ్ టు హైర్ యూ అన్నప్పుడు నేను డిగ్రీతో పాటు ఈ కోర్స్ చేశాను, ఐ హావ్ దిస్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పగలగాలి. సో అలా చెప్పగలిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. ఇందాక మనం డివేట్ అయ్యాం మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి. కొంతమంది ఏమైపోతారు, లైఫ్ సైన్సెస్ వెళ్ళిపోతారు, బాటనీ, జువాలజీ, కెమిస్ట్రీ ఎక్సెట్రా, బయోకెమిస్ట్రీ, మైక్రోబయాలజీ ఎక్సెట్రా. ఈ కోర్సెస్ వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది, ఒకప్పుడు ఏమవుతుందంటే మైక్రోబయాలజీ, జువాలజీ అలా కోర్సెస్ ఈజ్ అమేజింగ్, ఎక్సలెంట్ అని చెప్తారు. ఇండియాలో బయోటెక్నాలజీ కంపెనీస్ సక్సెస్ అయిన కంపెనీ ఒకటి ఉంటుంది, బయోకాన్ అనే కంపెనీ ఒకటి బాగా సక్సెస్ అయిన కంపెనీ. మిగతా ఎక్కడ సక్సెస్ కాలేదు. మరి వీళ్ళందరికీ ఉద్యోగాలు ఎక్కడ ఉంటున్నాయి? లేనప్పుడు ఏం చేయాలి, వాళ్ళు ఒక కెరీర్ కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని నాకున్న ఆపర్చునిటీస్ ఇవి, నాకున్న స్కిల్స్ ఇది, ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది డిస్కస్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఒక నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ఇది పర్టికులర్లీ ఫర్ బిఎస్సి విత్ మ్యాథమెటిక్స్ కాకుండా మిగతా వాళ్ళకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నారు మరి బిఏ పరిస్థితి ఏంటి అని అడుగుతారు. బిఏ హిస్టరీ, ఎకనామిక్స్, సమ్ పాలిటిక్స్ అనుకోండి. అప్పటి నుంచి బిఏ ఫస్ట్ చేరినప్పటి నుంచి ఒక సివిల్ సర్వీసెస్ లేకపోతే ఒక గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 సర్వీసెస్ లో లైక్ ఆ కోర్సెస్ తీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా సిలబస్ దగ్గర పెట్టుకొని చదివితే ఖచ్చితంగా ద బెస్ట్ కెరీర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ సివిల్ సర్వీసెస్. అది వచ్చేస్తుంది, డెఫినెట్ గా వస్తుంది. అందులో సివిల్ సర్వీసెస్ లో పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరినైనా అడగండి, 100కి 90 మంది ఆంథ్రోపాలజీ, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవే ఆప్షనల్స్ తీసుకొని ఎగ్జామినేషన్ రాస్తారు. సో కాబట్టి ప్రతి సబ్జెక్ట్ కి వాల్యూ ఉన్నది ఖచ్చితంగా. కాకపోతే దాన్ని మనం ఎంతవరకు తీసుకుంటున్నాము అనేటువంటిదే డిపెండ్. బట్ వాళ్ళ కంప్యూటర్స్ ఎక్కువ జాబ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి, ఎక్కువ త్వరగా జాబ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అందరూ కంప్యూటర్ సైడ్ మూవ్ అయిపోతున్నారు. కానీ నాకు తెలిసి కొంతమంది దేర్ అంబిషన్ ఈస్ దే వాంట్ టు బికమ్ లైక్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్, సివిల్ సర్వీసెస్ రావాలి అని వచ్చే వాళ్ళు సివిల్ సర్వీసెస్. నా ఇద్దరు క్లాస్మేట్స్ గ్రూప్ 1 సర్వీసెస్ పాస్ అయిపోయారు, వాళ్ళు గవర్నమెంట్ లో పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు కూడా ఇవే తీసుకున్నారు, ఆంథ్రోపాలజీ, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, హిస్టరీ ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ తీసుకునేసి వాళ్ళు క్వాలిఫై అయిపోయారు. సో ఇక్కడ ప్రతి సబ్జెక్టు ఏది తక్కువ ఏది ఎక్కువ అని లేదండి, అన్ని సబ్జెక్టులకి డిమాండ్ ఉంది. కాకపోతే అది మనం పర్ఫెక్ట్ గా చదవాలి. కాకపోతే ఇప్పుడున్నటువంటి దానిలో డిమాండ్ ఎక్కువ ఉన్నది అంటే కంప్యూటర్స్, ఐటీలో ఉన్నది కాబట్టి ఆ ఏరియాలో మనం జాబ్ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే కొన్ని ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ మనం స్టడీ చేయాల్సిందే. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్ లైక్ మెకానికల్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అన్నారు అనుకోండి, నేను స్ట్రైట్ గా చెప్పేస్తాను నాకు తెలియదు అని చెప్పేస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఆ ఏరియా వాడిని కానప్పుడు నేను చెప్పేస్తాను నాకు తెలియదు అని. కాకపోతే ఇవాళ 100కి 90 మంది ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ జాబ్స్ ఎక్కడ వస్తున్నాయంటే ఐటీ సైడ్ వస్తుంది. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా కొత్త టెక్నాలజీస్ నేర్చేసుకొని దాని మీద కొంచెం వర్క్ చేయగలిగితే ఎప్పుడైనా వాళ్ళు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ సెలెక్ట్ చేసుకోమనండి, మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, అక్కడ మంచి ఫ్యాకల్టీ సెలెక్ట్ చేసుకోవటం, అక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా నేర్చుకోవటం, దానివల్ల ఏమైపోతుందంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ విజన్ మొత్తం మారిపోతుంది. సో అది మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఒక సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ కాదు, ఒక సబ్జెక్ట్ తక్కువ కాదు. కాకపోతే క్రాస్ రోడ్స్, ఇంటర్మీడియట్ 10th క్లాస్ తర్వాత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ డెసిషన్, హీ వాంట్స్ టు గో టు ఐదర్ ఎంపీసీనా బైపీసీనా. ఈ మధ్య కొత్తగా ఎంఈసీ అని చెప్పేసి ఏదో కొత్త సిఏ వచ్చేస్తున్నాయి, ఫైన్. సో ఈ 2 క్రాస్ రోడ్స్ లో ఎటు వెళ్తాం? ఎంపీసీ తీసుకుంటే మీ యొక్క గోల్ ఏంటి? ఐఐటీలో ఎంటెక్ చేయడమో ఏదో చేయడమో పెట్టుకోవాలి. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైపీసీ తీసుకుంటే 100% మెడికల్ రావాలని పెట్టుకోవటం, మెడికల్ మీద ట్రై చేయటం, ఒకవేళ రాకపోతే ఇంకేదన్నా ఒకటి చేసుకోవటం. సో రాకపోవడం అనేది ఏ కాన్సెప్ట్ లేదండి. ఒకే ఒక రీజన్ ఏంటంటే మనం ఎంతవరకు కష్టపడగలుగుతున్నాము. కాంపిటీషన్ లో 10 మంది రన్ చేసేటప్పుడు మనం ఒకటో వాళ్ళుగా ఉండాలి, అంటే 9 మంది కన్నా స్పీడ్ గా ఉండాలి. ఒక ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ లో 1,00,000 మంది, ఇంకా 2 లక్షల మంది ఎగ్జామ్ రాస్తారు. అంటే మన యొక్క రేస్ ఎలా ఉండాలి? 2 లక్షల మందిలో మనం ముందుండాలి. అంటే ఎంత ఎఫర్ట్ పే చేయాలో అంత ఎఫర్ట్ పే చేయాల్సిందే. దెర్ ఈజ్ నో ఎక్సెప్షన్. దెర్ ఈజ్ నో షార్ట్ కట్స్ ఫర్ సక్సెస్ ఆల్సో. సక్సెస్ కూడా షార్ట్ కట్స్ ఏమీ లేవు, ఒకటి కష్టపడటం మించి. సో ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా సరే, ఏ కోర్స్ అయినా సరే అబ్సల్యూట్లీ గుడ్. అందులో ఇంత కూడా ఇబ్బంది ఏమి. Yes.
So, Mr. Venkat Garu, we had an amazing show today. Let us please continue this topic again next week. So, thank you for the viewers for tuning in. You're watching Sakshi TV with me, Shivani Raj.